Well, it is a pleasure to have you right here on News at 1. My name is Joan Kosgei and our sign language interpreter is Martha Nasimio. Let's get you informed. It is a relief for 5 teachers from Mukumu Boys Primary School after Kakamega Court dismissed the case in which they were charged with a crime of beating their student and injuring his private parts. This is after the two parties agreed to settle the case outside court. Judge Aviena Mboko said the court has accepted the request in accordance with the Article 159 of the Constitution. The teachers Adelaide Majoni, Vincent Kadasia, Agedias Lubembe and Victor Andovu, and also Agle Lungatso allegedly assaulted the student, injuring him after seizing him with a mobile phone in violation with the school rules in October 19, 2021. Solutions are not necessarily found in courts. In fact, many times, God's solutions bring about a winner-loser situation. But when we promote mediation, when we promote arbitration, then you come out with a win-win situation. And I think this is what we have witnessed in court, that both the side of the complainant and the side of the accused persons were on the same page, that we have talked, we have shared, and we would like this matter withdrawn. And I think if you have seen as we walked out, the first person to embrace our side, me specifically, was the mother of young Gift, Carol. Young Gift has also come and also embraced me, showing that there is no loser, we have all won. And that is the message we are sending, that let us embrace Article 159 of the Constitution, Article 157. Again, you will find relevance in the application of what we have done in court in Section 176 of the Criminal Procedure Code, which also encourages courts to promote reconciliation where offenses are of personal nature. This was one of them. The complainant being a minor, and that he was not capable of doing that. But we are dealing with a case of a young man who is just a minor by name, but mature. Even he has broken his voice, as anybody would have heard. And in no uncertain terms, he was able to tell the court he has men, friends with his teachers, these were his teachers, and he wants to move on. He has a future to pursue. It was very clear he was not coerced. And the mood in the court was very clear that nobody... And the public is aware where I've come from. But at the end of the day, as my senior colleague has said, what is important is peace. And where parties want to bring peace, and the Constitution is very clear, Article 159, it should be embraced. And I just want to urge the Office of the DPP to actually invoke this Article 159 in criminal matters. That will reduce the backlog of cases, and parties will go home smiling. Everybody is smiling, everybody is happy, and I think that is the spirit of the Constitution. Residents of Lukume village in Malava constituency, Kakamega County, are still in shock after a 47-year-old man allegedly killed his wife before committing suicide. The deceased man had accused his wife of having an extramarital affair with another man prior to the incident. Walikorofishana asubuhi na akatoka kaenda huko kwa kazini yake. Nikashinda na babangu jana kutoka asubuhi. Nikapika lunch akakula yote. Siku zingine anaachanga, lakini jana alimaliza. Akaniambia ile ugonjwa anagonjekanga amepona. Ati yeye sasa ataenda hospitali tena hataki madawa. Tukashinda na yeye vizuri. Akatengeneza kamba kwa ng'ombe hapo. Mimi sikuwa najua anatengeneza kamba ya nini. Akaenda akaweka kwa nyumba. Akaenda huko kwa shoshangu.
Ilipofika jioni nikapika ugali. Alienda huko juu na akarudi akaniambia atakula. Tukakula vizuri na mamangu tukamaliza. Nikachemshia babangu maji moto nikampea akaanza kunywa. Na mamangu akaniambia nifunge milango yote. Twende tuone TV mali tunaendanga kila mara. Nikamwambia time haijafika, ilikuwa 7:20. Nikamwambia time haijafika ya kuenda. Nikaenda kwa jikoni. Babangu pia akakuja akaniambia ufunge mlango na kafuli muende muone TV. Ilikuwa 7:40. Tukatoka na akasimama hapa akaangalia kama naenda. Tukaenda mpaka huko kama amesimama hapa. Hata tuka huko ikafika 2:00 tukarudi. Tukapata taa zimezima. Lakini hiyo room nyingine ilikuwa na tochi ya simu ilikuwa hapo chini. Sasa tukadhani maybe wanalala. Mimi nikapita mpaka kwa jikoni. Lakini brother wangu alichungulia akaona miguu na akaniita kwa sauti nikarudi. Nikaona babangu ako kwa kamba. Tukarudi tukaanza kuita mama tukidhani pia yeye analala. Tukaangalia pia akapo kwa kiti ameinama kwa kamba. Hii simu kuna mahali penye wanafinya watu wakiongea hiyo mambo inapitia kwake. Sasa bila alikuwa huko au huyu shemeji yangu na huyo mwanaume bila walikuwa wanaongea, Suleiman alikuwa anasikia. Sasa alikuja na akakaa. Na ni kama alichukua time baada ya siku 2 kuuliza bibi yake. Hii mambo iko hivi. Na bibi yake akaanza kupingana. Baadaye walianza korofani kwa nyumba mpaka mlamu akafika mahali akakubali mbele ya bwana yake kweli nimefanya. Huyo mwanaume huwa anakuja hapa analala hapa. Hata pia mimi huwa naenda huyo mwanaume anafanya hapa. Nilisikia nduru nje, watoto wanakimbia, nataka kuangalia watoto wanakimbia, nataka kuuliza nini, wananiambia tumerudi mahali tulikuwa tumeona, tumeenda kuwatch TV, tumekuta mama na papa wamechinyonga kwa nyumba. Nilikuwa na huzuni zaidi. Nilitoka kwangu mbio nikafika hapa, nilikuta watu tayari wamefika hapa. Kweli kuchungulia kwa dirisha nikaona ndugu yangu amechinyonga. Tena kuangalia kwa mlango hapa nikaona shemeji yangu amechinyonga. Basi nilijaribu hata nipomoe mlango lakini wakanisuia, wakaniambia sasa hii ni police case sababu nimekuta wote wamechinyonga. Tangu samani kama mtu alikuwa amechinyonga na kamba, kusikwa ni usiku. Hata kama amekongwa na kari ni usiku, si mchana. Makanisa ndio imepindua mtu kama amekufa bakuwe na ile naita ibukana. Hata sasa watoto wachanga kuona huyo, hata kuwe na memba hawezi kumwangalia. Na sasa siku hizi sasa watu wanaleta makanisa wamesema hata kuwe mtoto anasika hata namna kana nafanya. Tulikuwa na watu wenye kufanya namna hivyo. Hata kama mtu alikuwa amenyongwa amekatwa na panga, walichukua watu wenye walikuwa wameua watu ndio wanasika huyo mtu. Mtu hawezi kumpepa ovyo ovyo. Ndio mmeona hivyo. Si imekwisha. Sasa And moving on, junior secondary school teachers in Kericho have issued a 3-week strike to the Teacher Service Commission demanding a confirmation on the issuance of permanent and pensionable contracts. In Narok County, the teachers pleaded for integrity from the government, urging it not to compromise the quality of CBC learning. It was the same situation in Makueni County, with teachers vowing not to renew their contracts with Teachers Service Commission. Michael Kongowea brings you more on that story. It has been an outcry of junior secondary school teachers nationwide to be paid their dues. The teachers have threatened to withdraw their services when schools reopen for the first term if the Teachers Service Commission does not offer permanent and pensionable contracts to intern teachers who had been recruited since January. JSS teachers need to be confirmed. We don't want the government to play with these young people.
They have been working diligently. They've been working under very difficult conditions. Then they have had very little money, 17,000 shillings. In this current economy, is not a joke. JSS is Shakaholy. Yes. It is equivalent to Shakahola massacre. Yes. This is because the teacher is demoralized. There are some teachers who have worked for 10 months without confirmation. The teachers also expressed their discontent with the monthly stipend of 19,000 shillings, saying the funds do not meet their needs. Demoralized and overworked teachers made the same call in Narok County. Power. JSS interns power. They was promised to be paid 19,000, but what they are receiving now is 17,000. There are teachers who have not received their stipend for the last 5 months. And there's another cohort who have only been paid 1 month, and the other months they are not being paid. It was the same situation in Makueni County. We cannot continue teaching while we are being paid 17,000. We are tired. We are tired as teachers. We are demotivated, and we are telling our employer that we are not going to renew this contract unless we are confirmed on pensionable and permanent terms. Yeah. And we know internship is supposed to take 1 year. We are asking the government to confirm these interns. They are only 21,000. They are only 21,500. And even more worryingly, JSS teachers said they were not covered by any health insurance. Our brothers in JSS are not covered by any medical cover. On the same, we are saying we don't want to be in AON Minet because we don't have facilities that cater for teachers well. This comes as two medical cover insurance stakeholders, including Blaze Healthcare and Medical Administrators K Limited, snapped an invite before the National Assembly Education Committee that imposed on them a fine of 500,000 shillings each, set to be paid before 19th of this month. The two medical insurance cover were to be interrogated on claims of lack of quality and accessible services to teachers. Reporting for HLC TV, I'm Michael Sifuna, Kongoya. Farmers in Siaya County interacted with field agricultural officers as the world marked World Soil Day and received education on how to increase soil fertility without using chemical fertilizers. The celebrations took place at the home of one farmer, Lucas Onyango, in Gombe Komolo village. The farmer is using modern organic farming methods and has succeeded in producing different crops that are healthy. Department of Agriculture ilichagua kuleta hii siku kwangu kwa sababu ya yale technologies ambazo nimetumia kwa kuchunga mchanga wangu. Na kuchunga mchanga kuna faida na imenisaidia sana. Nilipofundishwa hizo teknolojia niliadapt. Ninatumia compost kwa soil fertility, ninatumia vermiculture, napata vermicast pamoja na vermijuice ambazo zote na spray kwa shamba yangu na ni friendly kwangu, si harmful hata kwa neighbors wangu. Soil Day is not necessarily about production of crops, but it's about the theme of this year, soil and water are a source of life. It's the basis of our life, human activities, animal life, fishery life, and all other life on the planet. Soil is degraded. If soil is misused to become acidic, then our production may reduce by not less than 90% of production. Various stakeholders in the sugar sector have called for the enactment of the Sugar Bill 2022 in order to solidify policies that will spur the country's sugar sector forward. Speaking at the second Sugar Innovation Symposium in Kisumu, cane farmers reiterated the need for the government to invest in research across the sugar value chain to increase the yield of cane.
In talks with the World Bank, Ministry and the government to have subsidized fertilizers that will assist the farmers in the sugar growing areas. So as we talk now, when we are in full blast, we'll be doing about 70% of the country needs. The Sugar Research Institute has come up with new varieties that has high sucrose content, and this, if adopted, will the factories will use less quantities to produce more sugar. Ni mzuri sana. Wakulima ni kama tajiri, wanaendeza Mercedes Benz hapa, hata baskila kuna kwa mkulima. That's why mimi nataka bei ya miwa ikuwe juu zaidi. The national and county governments have been asked to hire sign language interpreters in public hospitals and other departments to ensure the people living with hearing and speech disabilities have access to communication services like other Kenyans. This call has been made by a section of human rights organizations in Kwale County at an awareness session on the rights of the disabled organized in Mtakuja area in Matuga. Kila facilities zenye zinahitaji huduma kupeanwa kwa jamii, huyu mtu anakuwa absorbed. Ina maana that interpreters are deployed in different institutions zenye zinahitajika, ili kuwasaidia wale ambao hawana uwezo wa kusikia, ili wasije wakawa na shida pale, pengine kueleza yanayowadhuru, shida ambayo imewaleta pale, kama ni hospitali na pengine hata kama ni polisi wanaposhikwa. Ni kufanya ile kwa kimombo anaita sensitization katika community yetu, ili waweze kuelewa mlemavu, changamoto zake, uwezo wake na kadhalika. Jamii kishaanza kukubali na kuelewa uwezo na nafasi ambayo kwamba mlemavu anaweza kufanya katika jamii yake, bila shaka haya mambo yote yataweza kupungua. Bila mswada kwa Kiswahili, tumejaribu kuangalia yale mapengo ambayo kwamba yapo katika maisha mazima ya mtu mwenye ulemavu hapa Kwale. So tumejaribu kuangalia zile changamoto na tukajaribu kupeana suluhu mbalimbali ambazo kwamba tunafikiria zikifanywa kazi zitaweza kuboresha maisha ya mlemavu. Wengine wamesema kwa changamoto yao ni lack of ama iseme inadequate information. Taarifa za kuhusu fursa tofauti tofauti huwa haziwafikii kwa uzuri ama kwa haraka. So wameletewa hiyo awareness ama kuwa enlightened, at least sasa wako aware na mambo mbalimbali kuhusu mambo na funds na opportunities tofauti ambazo zipo. Wengine wako na NHIF lakini inalipia tu gharama za matibabu. Unaona vifaa vyao vimevunjika ama vifaa vyao vimezeeka, hawawezi tena kuvitumia, na inakuwa matatizo, inakuwa shida kwa kupata vifaa vingine vya kutumia, manake hospitalini hawapewi tena. So inakuwa changamoto kwao wakijaribu kwenda kujisaidia, inabidi wanatumia sakafu ilivyo na chafu pale ni chooni, so tunaona wanapata maambukizi ya ugonjwa wa ngozi na maambukizi mengine ya. And elsewhere, the Kenya Wildlife Service has deployed officers in Juja villages to hunt down killer hyenas that have claimed lives of innocent villagers in the recent past. The move follows last week's attack and killing of a middle-aged woman by the marauding hyenas in Nyakaba village, leading to the UN cry by the locals. A week earlier, a 9-year-old boy was mauled to death by the canines. Speaking during a meeting at Nyakaba village organized by the area MP George Koimburi, Kisera said the operation to get rid of the hyenas will be conducted between 6 p.m. and 6 a.m. and asked the residents to cooperate. Hapa hatuna forest. Na mimi nakuomba bwana DCC, hawa wenye haya mashamba, sababu walikuja hapa wakachimba Kware, haya mashamba yakakosa maana, wametoa gold ambayo inachimbwa hapa kwetu Juja. Kwa hivyo hawa wenye haya mashamba
hawana haja tena na haya mashamba. Na kama mtu ako na haja na shamba, na kuomba bwana DCC aambiwe akuje afence shamba lake. Yeye mwenyewe aishi ndani na wanyama, lakini wanyama wasiachiliwe kuharibu maisha ya watu, kukura watu na kuharibu pia mimea. Natarajia wakati wote hizi fisi zitakuwa zimeondoka hapa. Kweli fisi ni wengi, hiyo tunakubaliana. Lakini naye sisi unajua tuko kazi. Hata mtu akaenda Proto na Kisera na wenzake wako wapi? Si wako kazini. Hata kukaa hapa kila mwezi, hata miezi 3, hata kujenga permanent kambi hapa itajengwa. Lakini fisi tutahakikisha fisi hakuna wapi? Hakuna hapa na watu watatembea. Mimi pia nimepangwa na mkubwa wangu. Mimi ndio nasimamia hiyo operation ya fisi. Na maybe atawaelezea vizuri. Nimekaa hapa, niko na team ya almost 20 wako hapa. Na wamekaa, I think sasa wako na almost 3 days. Ni vile maybe wengine wenu hawajaona, lakini tunafanyanga kuanzia saa 6 to 6 am. 6 jioni mpaka 6 asubuhi. Sawa sawa? Jamaa wa KWS, acha nikuambie, hawa wanaume wako hapa, mimi niko na uwezo na wengine naweza shikiliana na wao, tuwaunganishe, tuingie kwa hii bush, mpaka saa hiyo fisi wanatusikia wako hapa. Atuongelea ya kitu yenye iko mbali, iko tu hapa karibu. Head of Public Service Felix Koskei has called on auditors and chairs of boards in state departments to support the zero-fault audit initiative aimed at streamlining internal audits to prevent queries arising from the Auditor General. The zero-fault audit, which was launched this year, is aimed at helping the government address most vices associated with the corruption in the country. Koskei also warned the auditors against any influence that they may lead to manipulation of audit reports and urged them to uphold integrity. Carry out their work as is provided for by law and by the regulations. Any public official anywhere should put their foot down and ignore any legal instructions and report the same. And we are ready to protect our officers who are doing the right thing. And so far, we've not had direct reports for people who have been threatened, but we shall take immediate action if we find that there is anybody in government who threatens their juniors because they are doing the right thing. We are not going to condone and we are not going to accept. And winding up, the ASLA Fund has disbursed over 41 billion shillings to more than 22 million Kenyans since its inception, according to the latest government data. The fund, which has received both support and criticism, have seen an increase in borrowing from 39 billion shillings to 41 billion shillings over the last week. The only opportunity now we have to create massive jobs to our population is the MSME sector, because out of the workforce of 20 million, only 3.5 are engaged formally, are formally employed. Because the more people we bring to the mainstream of MSME and financial inclusion, the more we create jobs. Government role is basically to set standards and to ensure that its people are not exploited. And this is what the Hustler Fund and the financial inclusion has demonstrated. Well, thank you very much for keeping it news at 1. My name is John Kosgei and our sign language interpreter has been Martha Nasimiu. Continue watching HLC TV for this and more news in our subsequent bulletins.